Okay. Very good morning. In yesterday class, we discussed about looping control statements, exit control loops, entry control loops, the do while, and for loop syntaxes with programs I have explained. Today, I'm going to explain about the topic that is arrays. Uh, what is an array and how to create arrays in Java. What is the difference between arrays of C language and Java? The concepts that I'm going to be explained today. Okay. Just wait, I am sharing my screen. Okay, is my screen visible to all of you now? Yes, sir. Okay, done. Right. What is an array? It's not a new element. That means we have already learned in C language about arrays. So just the definition will not be changed. And what is an array? An array is a group of elements. An array is a group of elements of similar data type. This is the definition of an array. Very clear. Array is a group of elements of similar data type. For example, if I am grouping integer values, integer array, characters, character array, float array, whatever it may be. Okay. So one definition very clear. The arrays means a group of elements of similar data type. It is the definition in Java and C also both the same. Okay, no problem about it. Right. Now I am explaining about the topic arrays in Java, not in C. My heading is that only in Java. So what is the difference between the array in C and array in Java? In C language, we said that the array is a static array. Now I would like to create arrays in dynamic in Java. So what is meant by static? What is meant by dynamic? For example, if I create an array in C, some int a of 5 equal to some values stored 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50. In C language, I am creating an array like this. This is of integer type of array. The size of this array is 5. Okay. That means you should very clear before executing of the program, the system will allocate 5 locations, simply 5 locations. Okay. That means 5 values. Values are 10, 20, 30, 40, and 50. Exactly 5 values with 5 locations. The first location, the index array starts with 0, and its index array start next to index array is 1. Next index array is 2. Next index array is 3. Next index array is 4. Okay. Right. Next index array is 4. In this way, the system stores the array. That means you should very clear in C language, once an array is created, once an array is created, the memory never grown nor shrink. For example, if I want to add an element 60, it is not possible. The system won't create memory for 60 because you mentioned the size of array is clearly 5. For example, if I am going to decrease the memory, I have only 3 elements. I don't have 5 elements. That means I don't need 5 locations. I need only 3 locations. Okay. But I can't reduce the memory also. So you should remember in C language, arrays are static. What is meant by static? If you even ask me, a static arrays. Seven doubts, sir. Pardon? ఎవరమ్మా డౌట్ ఏంటమ్మా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా?
Very clear. In C language, the array is static. The word static refers to the memory never grown nor shrink. మీరు ఒక్కసారి సిలో అరే క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఆ అరే యొక్క సైజుని పెంచలేరు, తగ్గించలేరు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి టర్మ్ని. ఇన్ దట్ వే arrays have a drawback. Okay, in C language, arrays concept has a drawback. The first drawback I am expressing here is, in C language, the arrays are static. Static means once the memory is created, it will never be grown nor be shrink. So in Java, I am creating dynamic arrays. Very clear. These are called dynamic arrays. Clearly, I can grow the array and I can reduce the array. I can do the two things also. Okay. దీనివల్ల ఏమవుతుంది సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్ని క్రియేట్ చేశారండి. సిలో నేను ఒక 2x2 మ్యాట్రిక్స్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్ని క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3. ఓకే, 4 5 6, some 7 8 9. This is one matrix array of 3 rows, contains 3 rows and 3 columns, completely 9 elements in this matrix. Okay, if I want another element 4 in this, okay, in this row I want 4th element in the first row. It's not possible in C language. మీరు చేయలేరండి. ఎందుకంటే సిలో మీ అరేస్ అన్నిటికీ ఒక క్వాలిటీ ఉంటుందండి. దోస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిక్స్డ్ సైజ్ అరేస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు నేను చూపించిన ఈ ఎగ్జాంపుల్లో అన్ని 3 రోసే ఇచ్చానండి. ఫస్ట్ మీరు చూడండి, ఫస్ట్ రో కంటైన్స్ 3 ఎలిమెంట్స్, సెకండ్ రో కంటైన్స్ 3 ఎలిమెంట్స్, థర్డ్ రో కంటైన్స్ 3 ఎలిమెంట్స్. Okay, and that means I am saying this completely, these are fixed size arrays. See, but in Java there is no concept of fixed size arrays. There is concept of variable length arrays. If I want to be add an element 4 in first row, I can add. If I want to reduce 2 elements in second row, I can reduce. If I want to add fourth and fifth elements, I can add, just like this. మీరు సిని జావాని కంపేర్ చేసి చదవాల్సి వస్తుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైం. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, సిలో ఎరేస్ ఉంటాయి, జావాలో కూడా ఎరేస్ ఉన్నాయి. బట్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ యూ షుడ్ రిమెంబర్. సిలో ఎరే ఈజ్ ఎ స్టాటిక్ ఎరే. వన్స్ యూ క్రియేట్ మెమొరీ, దట్ మెమొరీ నెవర్ గ్రోన్ నార్ ష్రింక్. ఓకే, మీరు మెమొరీని పెంచలేరు, మెమొరీని తగ్గించలేరు అక్కడ. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మెమొరీ కొన్నిసార్లు అవసరం అవుతుంది బట్ క్రియేట్ చేయలేను, కొన్నిసార్లు అవసరం ఉండదు డిలీట్ చేయలేను. దానివల్ల మెమొరీ వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. అదే జావాలో చూస్తే, జావాలో మనకు ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇక్కడ ఏది ఫిక్స్డ్ కాదు, ఇట్స్ డైనమిక్ అరే. మీరు రోని కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు, రోని కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు. ద సైజ్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ద సైజ్ కెన్ బి డిక్రీజ్డ్. దానివల్ల ఏంటి సార్ అడ్వాంటేజ్ అంటే, నాకు మెమొరీ సేవ్ అవుతుంది. అదే సిలో అయితే మెమొరీ వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఐ ప్రిఫర్డ్ జావా అరేస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సి. Completely in C the arrays are in fixed size, in Java the arrays are variable length size. Definition is clear, all of you? What is an array? An array is a group of elements of similar data type. In both C and Java we have arrays subtopic, but when compared these two, in C language the arrays are completely static arrays, but in Java the arrays are in dynamic mode. That means we can reduce and we can grow the arrays at the runtime as the requirements of the user. But in C, we can't change the size as per the once we created. That's the main drawbacks of C and the advantages of Java. If you have any doubts, are you clear, all of you, about this? Yes, sir. Good. Right. Mainly arrays of how many types of arrays in C and Java also we have 2 types of arrays. That is, first one is a single dimension array, that is called as 1D, one dimensional array. And in second, that one is
In C with 2-dimensional, 3-dimensional, the terms we use, but in Java we have multi-dimensional arrays. Okay, either it may be a 2-dimensional array or maybe a 3-dimensional, whatever it may be. Okay, in Java we have two types of arrays. The first one is single dimensional array and second one is multi-dimensional array. I will explain with a program how to create a single dimensional array, how to create a multi-dimensional array. Clearly, I will explain you. Don't bother about it. Okay, first you should clear concentrate on the words. Okay, very clear one thing in Java, every array is an object. Don't remember this. Why, sir? Java is an object-oriented programming. So while we are creating array in C, just I created like this. But while I am creating arrays in Java, I use the operator new. Compulsory, I use the operator new. Without new operator, I can't create an array in Java. The new, what is the purpose of new operator, sir? For creating objects. For creating objects, we are using new operator. So in Java, each and every array we are creating by using the new operator. So one thing you should remember very clear, in Java, each and every array is an object. Okay, right. I will explain the syntax also. How to create an array in Java. The syntax first, int sum a of equal to new int of 5. This is the syntax to create an array. Int a is the name of array and it is of integer type. I am using the operator new here and the storage, the size of the array is 5. The syntax is clear to all of you now. Yeah, my intention very clear. While I am creating arrays in Java, okay, compulsory I use the new operator. Because why? Each and every array in Java is an object because I am learning object oriented programming. So while creating arrays in Java, you should use the operator new. Okay, this is the syntax. So one dimensional array. In the same way, if you want to create a 2-dimensional array equal to new int of, yeah, this one is the 2-dimensional array. If I mention only one square brackets after an array, it's 1-dimensional array. If I am mentioning two square brackets after the name of the array, it is a it's a 2-dimensional array. Here the first one is the first brackets I mentioned the size 2. It indicates rows. And the second one should not be assigned by the user. జాగ్రత్త వినండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మల్టీ డైమెన్షనల్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు అక్కడ 2 డైమెన్షన్స్ లో రోస్ కాలమ్స్ క్లియర్లీ మనకున్నవి రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఫస్ట్ వన్ రోస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ, సెకండ్ వన్ కాలమ్స్ కి సంబంధించిన వాల్యూ. కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, రోస్ కి సంబంధించిన ఇనిషియలైజేషన్ ఇచ్చివ్వండి, కాలమ్స్ వాల్యూ ఇవ్వద్దు. ఎందుకు అంటే నేను ఇందాక చెప్పానండి, మనకి ఫిక్స్డ్ సైజ్ అరే వద్దు, మనకు కావాల్సింది వేరియబుల్ లెంగ్త్ అరేస్ కావాలి. ఆర్ యు క్లియర్? We are not creating fixed size arrays like C. We are going to create a variable length array in Java. So at that time, we should not mention the size of column here. We should mention the only size of the rows. So this is the syntax of Java creation. So are you clear about these topics now? What is an array? An array is a group of elements of similar data type. Very clear. ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ జావా నేను మొదలుపెట్టి మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నప్పుడు నేను ఎరేస్ గురించి చెప్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ ఎరేస్. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. I don't prefer a group of elements. I preferred a group of objects.
మనం ఇప్పుడు అరేస్ నేర్చుకుంటామండి. ఎట్ ద ఎండ్ మీరు వచ్చేటప్పటికి ఇదే జావా సెషన్‌లో లాస్ట్‌కి వచ్చేటప్పటికి మీకు నేను కలెక్షన్స్ అనే టాపిక్ చెప్తా. What is a collection? What is collection? Means a collection is also a group of elements, but those are not called as elements. Collection is a group of objects. Okay. So at present, I am explaining about group of elements that is there. So discuss up to this time. ఎప్పటిదాకా చెప్పిన ఈ టర్మ్స్ మీకు అర్థమైనట్టే కదా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి. నేను మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌కి వెళ్తాను. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, sir. Okay, done. So first we are creating a one-dimensional array. How to create one-dimensional array? With a program I am going to explain you. Just I am sharing that screen to you. Wait. Okay, I am sharing the screen now. Wait. Yeah, okay. This is the program. I would like to save this first as a save as. So I'm explaining about one dimensional. So my file is one dimensional dot. It's a Java file. Please save it. Okay. Import some java dot lang dot star. Import
some java.io.star. Yeah, and class is the keyword. My program name is one dim. That means one dimensional. I mentioned that. And my main method, that is public static void main of string args. String args. Is it clear? Is it visible to all of you? Not? Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Some scanner. Yeah, just buffer reader I am using for this program. Buffered reader. Some br equal to new buffer reader of new input stream reader of system.in. Just I am taking the statement for giving the input, okay, from the keyboard. So this is the first statement I mentioned. Very clear? Right. My intention is my program. I'm just explaining that I would like to create one array that is of that's name is marks. Okay. I using new operator int marks equal to new int of mentioning the size is 5. Just I am creating an one-dimensional array. Very clear. That is not a two-dimensional or multi-dimensional array. It is completely one-dimensional array. So, and my array name is int marks equal to new int of 5. Which size I have mentioned the size, that is 5. 5 is the size of that array. Okay. I am using for loop for some variable, some int I equal to 0, some I less than one variable I have to be, that means what is the size of my array? 5. That is I less than or equal to 5 and I plus plus. Okay. And braces. Right. Now I would like to take the elements from the keyboard. Okay. With the first element I entered from the keyboard, that means int marks of I equal to, so should remember, integer dot parse int of some br dot read line. This is my method. Br dot read line. Okay. Right. My for loop is I equal to 0, I less than or equal to 5, and I plus plus. And I am taking values from the keyboard. That values from the keyboard, what I have taken. Okay. The keyboard from the value, what you're taking, those values should be stored in the array marks of I. I will explain the total program again. Just try to understand what I am typing on the screen. Okay. If you are don't confuse, I will clearly explain you what the program and what the output also. Okay. Just I am taking another variable int total. Okay. My variable is int total. First I have instead value 0. Okay. I am using for loop for I equal to 0, I less than or equal to n, and I plus plus. And again for loop I am open here. Total, the variable equal to total plus marks of I. Okay. Total plus marks of I. Okay. This is my statement.
So I'm closing the braces, and my statement is system dot some out dot print of total. I would like to print the total value of total. Okay, how many braces I have opened? For I have opened and closed. For I have opened and closed. First, I would like to close. Yeah, this is the program. జస్ట్ క్లియర్ నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను మార్క్స్ అనే ఒక అరే తీసుకున్నాను. దాని యొక్క సైజ్ 5 ఇచ్చాను. వెరీ క్లియర్. జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ వర్డ్ బట్ వన్స్. యా, మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అక్కడ రన్ చేయడం ఎలాగనో చెప్పిస్తాను. రైట్, ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న దాంట్లో నా అరే నేమ్ మార్క్స్. ఓకే, మార్క్స్ ఆఫ్ ఈ అరే యొక్క సైజ్ 5 అని ఇచ్చాను నేను. మార్క్స్ అనేది అరే అయితే అరే నేమ్ మార్క్స్. ఓకేనా, దాని యొక్క సైజ్ ఎంత 5. అంటే కీబోర్డ్ నుంచి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు నేనంటే 5 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 10, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 20, థర్డ్ ఎలిమెంట్ 40, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ 4 అంటే 50. సో నేను టోటల్ 5 ఎలిమెంట్స్ నేను ఎంటర్ చేశాను. ఇప్పుడు మార్క్స్ అనే ఏరియాలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అయ్యాయి అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అయ్యాయి. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ని సమ్ చేయాలి. నాకు కావాల్సింది టోటల్. సో 10 ప్లస్ 20 ప్లస్ 30 ప్లస్ 40 plus 50. That's the answer that I want. That means 10, 20, 30, 30, 30, 60, 40, 100. I would like to print the output as 150. చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ప్రోగ్రామ్ దేనికి రాశాను అంటే నేను ఒక అరే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ అరే నేమ్ మార్క్స్. ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ అరే ఈస్ 5. I have mentioned that. Values, I am not assigning values directly. I am taking as values from the keyboard. On that purpose, I am using buffer reader statement there in the program. Just once, I would like to share my program screen. Yeah, this is the program screen. Just first line. Why should you write the buffer reader statement, sir? If you ask me, my intention is very clear. I don't want to assign directly the values. I would like to take the values from the keyboard. Very clear? So I am using the buffer reader statement here. We are taking input from the keyboard here. What is the array? Marks is the array. What is the size of the array? 5 is the size. Okay, first I would like to run. So how many elements they have to be entered from the keyboard? How many elements? 5. What is the size of array? 5. 5. How many elements that have to be entered? And 5 elements has to be entered. The loop should be run for 5 times. First example, if I equal to 0, మీకు అరే సైజ్ 5 అన్నప్పుడు ఎన్ని లొకేషన్స్ వస్తాయంటే 5 లొకేషన్స్ వస్తాయి. నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ లొకేషన్ 0. 0th లొకేషన్లో ఫస్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాత I ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు I వాల్యూ 0 కాదు. I వాల్యూ ఎంత? 1. What is the value of I? 1. 1. The second element should be placed in the first location. Next I incremented again. Third. Next fourth. Next fifth. This loop has to run for 5 times. Okay, that's why I am writing for here. The for loop, while why should I write here means I am assigning 5 elements. The loop has to run 5 times, and each and every time it takes one value from us. Are you clear? ఇది ఫస్ట్ టైం రన్ అయితే మార్క్స్ ఆఫ్ 0, రెండోసారి రన్ అయితే మార్క్స్ ఆఫ్ 1, థర్డ్ టైం మార్క్స్ ఆఫ్ 2, నెక్స్ట్ టైం మార్క్స్ ఆఫ్ 3, నెక్స్ట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 4. ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుందని చెప్తున్నాను నేను? 5 times. 5 times. నెక్స్ట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ అరే ఇప్పుడు 5 ఎలిమెంట్స్తో రెడీగా ఉంది, 5 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. నేను దాన్ని అన్ని వాల్యూస్ని టోటల్ చేయాలి. కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. వేరియబుల్ ఈజ్ ఇంట్ టోటల్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏదో ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. కాబట్టి నేను టోటల్కి ఎంత అసైన్ చేశానంటే 0 అసైన్ చేశాను. రైట్, ఫర్ I ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. n ఇన్ ద సెన్స్ మై సైజ్ ఈజ్ ఎంత? ఇక్కడ అరే సైజ్ ఎంత? 5. కాబట్టి I ఈక్వల్ టు I లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు 5, I ప్లస్ ప్లస్
What's total equal to total plus marks of I? Are you clear? Is the screen visible to all of you now? Yes, sir. Yeah, total equal to, what is the first value of total? Total of first a value ichchanu nenu 0. 0 plus, so 0 plus first marks of first value I equal to 0 kada, marks of 0, what is the marks of 0? First location value. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ లొకేషన్ వాల్యూ. అలా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర అంటే 5 ఎలిమెంట్స్. ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ సమ్ అయ్యి మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా ప్రోగ్రామ్? సో మీరు చేసిన వర్క్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. బఫర్ రీడర్ తీసుకున్నారు, పర్పస్ ఉంది. మీరు వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? కీబోర్డ్ నుంచి. కాబట్టి బఫర్ రీడర్ రాయాలి. ఎరే నేమ్ ఏంటి? మార్క్స్. సైజ్ ఎంత? 5. క్రియేట్ చేయడానికి ఏ ఆపరేటర్ వాడతాను? న్యూ ఆపరేటర్. ఈ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేయాలి నేను? 5 ఎలిమెంట్స్. ఆ లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలి? 5. కాబట్టి ఫర్ లూప్ రాశాను, 5 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ టోటల్ చేయాలన్నా సరే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒకసారి రన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, 5 ఎలిమెంట్స్ టోటల్ అవ్వడానికి కూడా ఫర్ లూప్ రాశాను నేను. ఈ లూప్ 5 టైమ్స్ తిరిగి సమ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10, 20, 30, 40, 50 ఇస్తే ఫస్ట్ 0 + 10, తర్వాత 10 + 20, తర్వాత 30 + 30, తర్వాత 60 + 40, తర్వాత 100 + 50. ఇలా ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది లూప్ మొత్తం? 5 times. అప్పుడు మీ ఆన్సర్ 150 should be printed. Are you clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubts, please ask. మీకు అర్థం కాకపోతే అడగండి అమ్మా. Okay, I am going to run this program once. మీరు పోస్ట్ పెట్టినా పర్లేదమ్మా. సార్ ఆ మార్క్స్ ఆఫ్ 5 పక్కన క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెట్టారు. పార్డన్? మార్క్స్ ఆఫ్ 5 దగ్గర, టోటల్ దగ్గర మార్క్స్ ఆఫ్ 5 పక్కన క్లోజ్ పెరాన్సిస్ మార్క్స్ ఆఫ్ 5 దగ్గర క్లోజ్ పెరాన్సిస్ పెట్టారు. అవును, అది ఉండదు కదా సార్. ఎందుకు ఉండదు? మీరు మార్క్స్ అనేది టోటల్ ఎరే ఈక్వల్స్ కదా. టు టోటల్ ప్లస్ 18th line, sir. 18th లైన్. సో టోటల్ ఈక్వల్ టు మార్క్స్ ఆఫ్ 5. ఓ, పెరాన్సిస్ లేదా? ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ. సార్ ఒక ప్రోగ్రామ్ స్కానర్ క్లాస్ తో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి సార్. ప్రోగ్రామ్ స్కానర్ తో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి సార్, బఫర్ రీడర్ కాకుండా. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ స్కానర్ తో చేసి చూపిస్తానమ్మా. 2 డైమెన్షనల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను కదా, స్కానర్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, right. Now I am going to execute this. Okay, this is my window. So first one I mentioned Java C. Now my program name is onedimension.java. I'm going to run it. If is there an error, one error, I'm missed semicolon. Yes, okay, then what I have forwarded here, marks of 5. Marks of 5. Semicolon missed, I have think it's buffer reader. Okay, integer dot. Yeah. What's there on 13th line? Semicolon expected. For interactive, I less than or equal to 5 and I plus plus. I don't want to mention again. Marks of I equal to integer spelling is wrong. Okay, integer dot parse int. Good.
Okay, I'm another error, I think. Cannot find symbol. And I equal to 0. So one error, that is read line. Okay, just I would like to write one statement. Rows IO exception. Right. Now I would like to execute it. Okay, there is no error. Java 1 dim. Now the cursor is waiting here. Now I am entering elements. The first element is 10, second element is 20, third element is 30, fourth element is 40, fifth element is 50. Okay, it takes 5 values from us. Java 1 dims 10, 20, 30. First enter 10. And again the cursor waits. Write one statement for understandability. Just wait. The main Java.long is error 1 dim. Public static void main of string args. What's wrong in it? Just wait, I am checking the program now. Thread main number exception, number format exception. Rows IO exception, system.in. Input stream reader. Buffered reader BR equal to new buffered reader of, okay. And marks equal to int of 5. The statement is correct. Integer dot parse int of br dot readline. Method is also right. What else? What's wrong in this program? Okay. No errors. Just would like to mention one statement. Some system dot out dot print of one statement mentioned just for the purpose of ours. Enter elements to learn it. Yeah. Okay. Just mentioned in this block. Okay. Enter system output print of enter elements and marks of 0. Array index out of one exception, I think. ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మన ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మీకు కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారండి. ఫస్ట్ క్లియర్లీ విజన్ మీ ప్రోగ్రామ్ నేను మెన్షన్ చేసింది ఒక ఎక్సెప్షన్ చూడండి. మెయిన్ పక్కన ఒక ఎక్సెప్షన్ రాశాను. మరొక స్టడీ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుందండి. ఏంటది? త్రోస్ IO ఎక్సెప్షన్. కొన్ని టైమ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు బఫర్ రీడర్స్ కానీ స్కానర్స్ కానీ యూటిలైజ్ చేసేటప్పుడు ఈ type of errors, that means input and output exceptions, will be raised by the JVM. At that time, I don't want to handle such type of, very clear, I don't want to handle such type of
exception. Then I ignore it. The JVM take the responsibility of handling that error. వెరీ క్లియర్ జాగ్రత్త వినండి. నేను ఎందుకు రాసాను ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ రాయకపోతే నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే దాన్ని నేను హ్యాండిల్ చెయ్యను. ఎందుకంటే నాకు ఎక్సెప్షన్ గురించి ఐడియా లేదు ప్రజెంట్, ఇంకా నేను నేర్చుకోలేదు ఆ టాపిక్ ఏవి అనుకోండి. అట్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇగ్నోర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఎవ్రీ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ నేను హ్యాండిల్ చేయకూడదు. అవి జేబిఎం హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం నేను ఒక్కొక్కసారి ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాను. ద కీవర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ త్రో. Throws means meaning ఏంటంటే when an exception is arised, we are not going to deal with that exception. We are going to ignore it. That means we are not clear the error, but the error was cleared by the JVM. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ డెలిగేట్ చేసేస్తాను నేను. నా రెస్పాన్సిబిలిటీ జేవిఎంకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను అనుకోండి. ఆ ఎక్సెప్షన్ని నేను హ్యాండిల్ చేయను. ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారంటే జేవిఎం హ్యాండిల్ చేస్తారు. అలా చెప్పడం గురించి నేను పెట్టుకున్న పదం పేరు థ్రోస్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్. ఓకే. అండ్ బఫర్ రీడర్ ఆల్రెడీ మీకు కింద చెప్పాను, BUFFERED బఫర్ రీడర్. ఓకే, స్పెల్లింగ్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ ఈ మీ ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి అని చెప్పాను. ఇక్కడ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ సైజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నా కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ ఒక 5 ఎలిమెంట్స్కి ఒక అరే క్రియేట్ చేయడం, దానికి ఒక ఫర్ లూప్ అసైన్ చేయడం, దాంట్లో ఎంటర్ ఎలిమెంట్స్ అనే స్టేట్మెంట్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు టోటల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 వాల్యూ. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రన్ దిస్. Okay, total 5 elements I have entered. Just mention it, I less than 5 only, don't I less than or equal to 5. Yes, I less than 5. That's the problem I have. Okay. Okay, first element is 10, second element 20, third element 30, fourth element 40. Okay, and fifth element is 50. What is the output now? It is display on the screen or not? Please check. What is the output there? 150. Is working or not? Okay. Yes. Yeah, just you should. నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కొన్ని ఎర్రర్స్ రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ రైజ్ అవుతున్న ఎర్రర్స్ గురించి డిస్కషన్ ఇక్కడ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందో నాకు అనవసరమైన విషయం. ఐ నో ఇట్. నేను 10, 20, 30, 40, 50 ఇస్తే అవుట్పుట్ ఈజ్ 150 నాకు తెలుసు. Now I am not writing this program for the purpose of output, but while I am writing this program as a practical manner, as a developer and as a human, completely as a human, compulsory I made some mistakes. If I am doing some mistakes, some errors will be raised. I am always try to learn about the errors. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు చాలా సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ ఏ షేమ్ అబౌట్ ఇట్. ఎన్ని ఎర్రర్స్ రావాలి అన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. దట్ మీన్స్ దట్ ద మిస్టేక్ వాస్ డన్ బై మీ వెరీ క్లియర్. ప్రోగ్రామ్ రాసిన మర్చిపోయాను నేను, చేయడం తప్పేం లేదు. నేను మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తాను, రెక్టిఫై చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాను, అవుట్పుట్ తీసుకొస్తాను. సో డోంట్ బోదర్ అబౌట్ యువర్ ఎర్రర్స్. మీరు కరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ రాస్తారా రాయరా అని నేను అనట్లేదండి, బట్ while we are implementing programs, we should learn the syntax. Just syntax, we should learn it. Please keep this point. Okay, ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరికి అర్థమైంది కదా? ఇట్స్ ఎ 1-dimensional array. మీరు ఒకవేళ ఇదే ప్రోగ్రామ్ని స్కానర్ వాడు కూడా రాయించండి. అది ఒకసారి మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. Save as OneDim demo. My name is just the program name is OneDim demo and Java as a Java source file. Just save it. Change the name. OneDim demo is the name of the program now. Okay, 1-dimensional. OneDim means 1-dimensional array. But if you want to use, if I am not going to use
buffer header statement. Very clear. I would like to use scanner statement. If I want to use scanner statement, compulsory I need a package util. Import java.util.star. I have to mention there. ఓకే Program మీరు స్కానర్ వాడాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీ java.util.star ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. వితౌట్ దట్ ప్యాకేజ్ యూ కాంట్ రన్ ఇట్. టెల్ మీ సార్ Program ప్రోగ్రామ్ చూపించరా? చూపించరా ప్రాంప్ట్ ఉంది ఇక్కడ. ఏదమ్మా? అదే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ లో ఉంది సార్, ప్రోగ్రామ్ లేదు. ఓ సారీ సారీ. ఓకే ఓకే ఈజ్ స్క్రీన్ విజిబుల్ నా? యా. ఇప్పుడు మీరు కంపల్సరీ మీ స్కానర్ వాడాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ని మీరు అక్కడ ఇంపోర్ట్ java.util.star ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయండి ఫస్ట్. ఇప్పుడు మీరు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇస్ ద మెయిన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్కానర్ క్లాస్. స్కానర్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎస్సి, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్ మై నేమ్ అంటే నేను ఏదైనా పెట్టచ్చు. ఈక్వల్ టు న్యూ scanner off. Just I mentioned that. Okay, this is very simple statement when compared to buffer reader. It's a lengthy statement. If I use scanner statements, very looks to me, it seems to be very simple. The work is same. Both are taking input from the keyboard. Okay, according to the user requirements, user utilize that. Okay, my package is java.util.star here, and my class is scanner. Object is sc. So scanner sc equal to the new scanner of. Again, I am creating an array of int marks of size of 5, and again here the value change. Okay, the marks of I equal to simply one statement I have to mention, that is dot sc dot next int. This is my statement. While I'm using scanner, sc dot next int, just I have to make వెరీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్. sc డాట్ నెక్స్ట్ int. అందుకనే మీరు బఫర్ రీడర్ వాడితే బఫర్ రీడర్ వాడతారు, స్కానర్ వాడితే స్కానర్ వాడతారు. బట్ ఏదైనా పర్లేదు, స్కానర్ sc ఈక్వల్ టు సింటాక్స్ ఈజ్ న్యూ స్కానర్ అని రాయాలి మనం. స్కానర్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ sc ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే హియర్ అండ్ in marks of I equal to some sc dot next int is my statement. This is simple statement to get the values. Just that's this modification only. Just I would like to run my program. Okay, so Java C one demo dot Java. This is the program I'm going to execute. Okay, scanner sc new scanner off. CNNER scanner spelling correct or not applicable. Scanner no arguments. sc dot next int marks of size. Okay, proceed on string box through side by exception. I don't need it, I think. Just wait. One error. String is not applicable. Actually, the format list departments. Let's see dot next int is a statement. Okay, where the error is, just wait.
Just 1 minute. Just mentioned it. Wait. Yeah. Just mention this. One statement, that is system.in. That means where the scanner class takes input. I forgot it while I am writing the program. The error will rise that. So scanner sc equal to new scanner of in process is completely mentioned system.in. This completely keyboard. ఇందాక మీరు బఫర్ రీడర్ రాసినప్పుడు కూడా మెన్షన్ చేశాడు బఫర్ రీడర్ బిఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూ బఫర్ రీడర్ ఆఫ్ న్యూ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ రీడర్ ఆఫ్ system.in. That means from where we are giving input to the system, that's called a system.in. Keyboard is called system.in. So compulsory we should mention this. So scanner sc equal to new scanner of system.in. Okay, just I would like to run this program now again. Okay, done. Okay, there is no error now. Java 1 demo. Enter elements 10, 20, 30, 40, 50. So what is the output again? That is 150. మీరు ఏదైనా వాడచ్చండి బఫర్ రీడర్ వాడినా సేమ్ అండ్ స్కానర్ వాడినా సేమ్ అవుట్పుట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్. ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా 1 డైమెన్షనల్ అరే ఏంటనేది? ఇంప్లిమెంటేషన్ కొంచెం అర్థమైనట్టే కదండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు మీరు. ఎనీవన్? Anyone have doubts, please ask me. Sir, this is my doubt. If you ask me, I will explain you. Did anybody have doubts? No, sir. Okay. Tomorrow I will explain about 2-dimensional array program and will execute here. Okay, but because 1-dimensional array is a simple syntax, but 2-dimensional array, while we are learning, we should clearly think in deep because the locations are very clear and complex also there. Okay, sir. Okay, and tomorrow onwards I will explain about do you anybody I would like to ask one question. Already I think all the people you have learned Java in your graduation. Can you tell me what is jagged array? నేను 1-dimensional array చెప్పాను, 1-dimensional arrays అంటున్నాను. What is jogged arrays? Anybody? నాకు డౌట్ ఉందా? జాగ్డ్ array అనే మాటకి అర్థం తెలుసా అసలు మనకి? వాట్ ఈస్ జాగ్డ్ array?